Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, Hidden light. vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden O love, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee may each who May feels each who himself feels himself as one with thee know he is also one with every other. know know he is he is also one with every other. that. Shanti, Shanti, Shanti. थैंक यू हर्षवर्धन भाई, थैंक यू अतुल जी। दीपिका जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। केवी दीपिका पाटे राजमुंदरी थियोसॉफिकल लॉज की कार्यकारी सदस्य हैं और हैदराबाद में रहती हैं। कोटक महिंद्रा ग्रुप में एजीएम के रूप में कार्यरत है। साथ ही आईआईटी, नीट और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए शैक्षिक प्रशिक्षक भी है। और अपने पेशेवर करियर के साथ साथ वे शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका भी हैं। उनके दादा दादी से ही उन्हें परिवार के साथ थियोसॉफी जुड़ी रही। और उन्होंने भी हाल ही में वन फायर जो हमारी इंग्लिश फिल्म है उसके डायलॉग्स के अनुवाद में भाग लिया और अध्ययन शिविरों में भी लगातार जाती रहती है। वे उनके पति साईराम पाटिल जी हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। और वो जो अपने राजमुंद्री थियोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव गोपाल कृष्ण जी हैं, उनकी पुत्री स्पीकर भी हैं। ओवर टू यू दीपिका जी, प्लीज गो अहेड विद टुडेज सब्जेक्ट पार्ट 1। Yeah, thank you, sir. Thank you, everyone. And coming to the subject, today our topic is creating character. This was written by Madam Annie Besant and C.W. Leadbeater. And coming to the subject, uh, creating character. In this, the two authors adjust that character is not fixed but can be deliberately molded and improved through conscious effort and spiritual development over many lives. It is a process which deeply connected to the concept of reincarnation. This book also explores, let us to explore the esoteric principles and practical techniques for self-transformation, aiming to align one's character with higher spiritual ideals. According to our theosophical wisdom, Madam Annie Besant and Leadbeater uh, selected the goal to make all individuals to become individually a creator of their own character, turning away from selfish desire and towards the service of humanity. In our theosophy, creating character is considered the central purpose of human evolution, representing the intentional transformation of the personality by the higher immortal self. Here, the self is most important one, that which made us to have a clean and wonderful life ahead, but it should be created by ourselves with more number of practice and more enlightenment within ourselves. Intentional transformation of personality by the higher immortal self means it is viewed as a process of building, refining, and strengthening the mental and moral aspects of an individual over many lifetimes, shifting from unconscious development to self mastery. And the main four principles of this in this character building involves by an individual to develop his or her personality. It distinguishes between higher self and the higher self, which is the
immortal ego or individuality. And the personality means which is the temporary one and ever changing body, like emotions and lower mind also. Character is what passes from personality to personality along with individual chain. And the purpose of our life, what is the purpose of our life uh, is actually not merely to gain knowledge, but to build a noble, strong character that acts in accordance with universal laws. A person can consciously and intentionally change their own character through deliberate, sustained effort. And the methods which involve in this character cultivation is the character is the ultimate thing which is shaped by our thoughts and also by deliberately focusing on virtues like justice, love, kindness, in etc. from every morning to in every minute and in every days as we go on, and the thoughts which are eventually become automatic habits of our mind means one should control over their thoughts means controlling the lower nature. The lower self means animal desires and passions must be disciplined and made a servant of our higher mind. And this will come by our daily routine and also by our willpower. Means setting a fixed routine. Example, raising early in the morning and taking some spiritual activities like meditation or something else, and to train our body with exercise and taking food for at a particular time daily means it is also one of the great habit which will train our body. So it will act on our mind also. So it help these all these things helps to train our body to obey the mind rather than letting desires dictate actions. Ethics with character means whenever the character should be strong, there should be a great ethical background in our mind. Like it should also comes by daily actions only, daily habits only, like a practical application of spiritual truths, moving from theory to action. We have to show all our dedication through our action. So it is the main thing uh, to practice our knowledge to show our knowledge in practice means in execution. And in this there comes the service and altruism also. Means developing an altruistic, compassionate attitude towards others, recognizing the fundamental oneness of humanity, which is the key, key point of self-development. Character is the sum of one's mental qualities and moral qualities, which developed over many lives. As we know, every person takes number of lives. In each life, he should goes under his karma. And whenever we enlighten our body in each lives by knowing and practicing all these principles from our inner self to outer self, then the karma will be more purified and our lives also will be decreased as said by our elders. And we should mainly take the opportunity. Here, the first work is initiation is we have to take that opportunity of change. While past actions create
limitations, the present life provides the opportunity to create new. So better habits will make better future. The attributes to develop character with unselfishness or selflessness means the elimination of selfishness is essential to spiritual growth. And here, to do that one, we need some things like resilience and courage. We have to show courage to accept our truth, our mistake, and give that a chance, like changing our habits or thoughts towards something to achieve good. Means the ability to face challenges, including those that arise from one's own karma without fear. So we have to show some courage in every uh, phase of our change in life, because it will be the initial step to the success to attain the spirituality. And here in the spirituality, there should be include of two things like pure love and compassion. Acting from a place of love without expecting anything in return, maintaining inner equilibrium and external changes by thought, willpower, and spiritual effort, enabling individuals to serve humanity better. The key principles in creating character is thoughts are the primary tools for building character. By choosing positive, altruistic thoughts, individuals can reshape their inner nature. So we should all know that number of things will be included in our lives to achieve something, from little action to achieve the greater aim. Whenever we should aware of all these things, and not only aware, we should be put all these things together in the execution. We should do analysis on all over these points in our mind, and set our mind to be dedicative and compassionate about our change towards goodness. Whenever we are strongly dedicated towards it, then the nature will also helps us to change and gives us opportunities. One should identify that opportunities in the right time and take that opportunities to the utmost of his ability, and give best in him to change himself and also helps others to change. This will produce a great uh, development and growth and in our surroundings also. And in this, actually, the selfless service is the most important point, because not everyone is ready to do selfless work in these days. So it is becoming a great barrier to everyone to know what is the actual truth and what should be the life is, because they are not experiencing the selflessness of the taste of selflessness in lives, and making others also happy, like uh, treating others like ourselves. In service, we have to be that kind hearted and selfless work. We have to show selfless work. Then only we can do wholeheartedly the service part in any society. And this is our great platform to show our uh, love, compassion, and service motto also. And that is our one of the great point in this theosophy. And this is my first part, and we will continue in the second part. Thank you all. Thank you so much, Deepika ji.
And now I will just introduce sir. गोपाल कृष्णा जी राजमुंदरी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव हैं और क्षेत्रीय सचिव और तेलुगु फेडरेशन के व्याख्याता हैं जो राजमुंदरी में ही रहते हैं। एंड इज अ रेगुलर स्पीकर। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आजीवन स्नातक के रूप में के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और उन्हें प्राणहिता जीवनादि पुष्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे अप्पाराव गाऊ और चंद्रलेखा गारू के सुपुत्र हैं और जो 97 वर्षों से थियोसॉफी के अनुयायी हैं। वो बहुत ही खुशनसीब हैं कि लगभग 100 सालों से थियोसॉफी उनके आसपास ही है। वे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के केंद्रीय कारागारों में कैदियों को प्रेरणा सत्र देने और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न ब्रह्म विद्या की यानी थियोसॉफिकल की सभाओं में भाग लेते हैं। वे अड्यार की सभाओं और अध्ययन शिविरों में भी लगातार भाग लेते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना विषय तेलुगु में कहें। पार्ट 1। थैंक यू सर। प्लीज गो अहेड। Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, all of you, and special thanks to TARAL MUNSHI garu. Now I am continuing my subject, creating character. ఇది తెలుగులో స్వభావం సృష్టించడం. ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని అనీ బెసెంట్ మరియు C.W. లెడ్బీటర్ ద్వారా స్వభావం క్యారెక్టర్ని సృష్టించడం అనేది స్వభావం స్థిరంగా ఉండదని కానీ ఉద్దేశపూర్వకంగా మలచవచ్చు. మరియు అనేక జీవితాల్లో స్పృహతో కూడిన ప్రయత్నం మరియు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ద్వారా మెరుగుపరచవచ్చు. ఇది పునర్జన్మ భావనకు అంటే ఇన్కార్నేషన్ అనే భావంతో లోతుగా అనుసంధానించబడి ఉంది. ఈ పుస్తకం స్వీయ పరివర్తన కోసం నిగూఢమైన సూత్రాలు అంటే ఇవి నిగూఢమైన సూత్రాలు కలిగి ఉన్నది మరియు ఆచరణాత్మక పద్ధతులు అన్వేషిస్తుంది. ఒక స్వభావాన్ని ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శాలతో సమలేఖనం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వేదాంత ఉపాధ్యాయుల ప్రకారం అనీ బెసెంట్ మరియు C.W. లెడ్బీటర్ లక్ష్యం వ్యక్తి తన సొంత స్వభావాన్ని సృష్టికర్తగా మారడం. అయితే మనం ఒక సామాన్యమైన మనిషి ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి ఒక ఉన్నత క్యారెక్టర్ అంటే స్వభావం కలిగిన మనిషిగా మారడానికి అతను కొన్ని సూత్రాలనే అవలంబించవలసి ఉంటుంది. అందులో ఏంటంటే స్వార్థపూరిత కోరిక నుండి దూరంగా మానవ సేవ వైపు మళ్ళడం. అయితే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ సమాజంలోని సేవాభావాన్ని కలిగి ఉండి అలాగే ఈ యొక్క సమాజానికి మన వంతుగా కృషి సేవ చేయాలి. అలాగే మన వేదాంతంలో స్వభావం సృష్టించడం అనేది మానవ పరిణామం యొక్క కేంద్ర లక్ష్యంగా పరిగణించబడుతుంది. అంటే ఈ మనిషి యొక్క ఎవల్యూషన్ లో హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ లో ఫిజికల్ ఎవల్యూషనే కాకుండా ప్రతి మనిషికి కూడా తన వ్యక్తిత్వాన్ని తన యొక్క స్వభావాన్ని మార్చుకోవడానికి ఒక సౌలభ్యం ఉన్నది. ఆ సౌలభ్యం ఏంటంటే మనల్ని మనం మార్చుకోవడం, ఒక ఉత్తమమైన వ్యక్తిగా వికాసం చెందిన మనస్సుని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది ఉన్నతమైన అమరమైన స్వీయ ద్వారా వ్యక్తిత్వం యొక్క ఉద్దేశపూర్వక పరివర్తనను సూచిస్తుంది. అంటే మనిషి ఎప్పుడైతే ఒక సామాన్యమైన మనిషి నేను ఒక ఉత్తమ మనిషిగా మంచి మనసు కలిగి మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తిగా రియలైజేషన్ అవుతారో అప్పుడు అతనిలో రీజనరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది అనేక జీవితాల్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క మానసిక మరియు నైతిక అంశాలను నిర్మించడం అలాగే మన ప్యూరిఫికేషన్ శుద్ధి చేయడం మరియు బలోపేతం చేయడం ఇది మనకంతా తెలియకుండా ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందండి. అలాగే ఉద్దేశపూర్వకంగా అంటే మనం కావాలని కూడా ఈ స్వీయ నైపుణ్యం వైపు మారడం అంటే మనల్ని మనం ఎలా మార్చుకోవాలో మనం తెలుసుకున్నప్పుడు దీన్ని ఒక సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ద్వారా ఒక సామాన్యమైన లక్షణాలు కలిగిన ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి కూడా ఒక ఉత్తమమైన స్వభావం కలిగిన వ్యక్తిగా మారడానికి అవకాశం ఉంది. స్వభావ నిర్మాణంలోని ప్రధాన సూత్రాలు వ్యక్తి మరియు వ్యక్తిత్వం. వేదాంతం ఉన్నదని స్వీయ అంటే వేదాంతం అంటే ఇక్కడ డిజైర్లెస్నెస్ మరియు వ్యక్తిత్వం ఈ క్యారెక్టర్ మధ్య తేడాను గుర్తించింది. వ్యక్తిత్వం నుండి వ్యక్తిత్వానికి
వ్యక్తిత్వ గొలుసు వెంబడి వెళ్ళేదే స్వభావం. ఎప్పుడు కూడా మనిషి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం బట్టే ఉంటుంది. ఒక మనిషి స్వభావం అతని యొక్క ప్రవర్తన, క్రమశిక్షణ మీద అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక చైన్ లింక్ అనమాట అండి. ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే మన సెల్ఫ్, మన జీవిత లక్ష్యం అయితే మన సెల్ఫ్ గోల్, మన జీవితం లైఫ్ గోల్ ఏంటంటే జీవిత లక్ష్యం కేవలం జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం కాదు. అందరూ ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎలా ఆశిస్తారంటే మనం ఎంతో ఉన్నతంగా జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే సరిపోద్ది, ఇదే మన జీవిత లక్ష్యం అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం మాత్రమే సరిపోద్ది అనమాట. సార్వత్రిక చట్టాలకు అంటే మనం స్వతంత్రంగా ఉన్న చట్టాలన్నింటినీ కూడా అనుగుణంగా పనిచేసే గొప్ప బలమైన స్వభావాన్ని మనం నిర్మించడం. అంటే మనం ఒక క్యారెక్టర్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి ఉద్దేశపూర్వకంగా అంటే మనం కావాలని నిరంతర ప్రయత్నంతో తన సొంత స్వభావాన్ని మార్చుకోవచ్చు. అంటే మనం ప్రయత్నం చేసి మనకి శ్రద్ధాశక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం తప్పకుండా మనల్ని మనం తీర్చిదిద్దుకునే ప్రయత్నంలో మన వ్యక్తిత్వ వికాసం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే మన స్వభావాన్ని చాలా ఉత్తమంగా మనం మార్చుకోవచ్చు. స్వభావాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి పద్ధతులు, ఆలోచన, సాగే విధానం. అయితే మన ఆలోచనల థాట్స్ అంటే గౌతమ్ బుద్ధుడు కూడా చెప్పాడండి, మనం ఏంటంటే మనిషి ఒక ఆలోచనల పుట్ట. అంటే థాట్స్ బట్టే మనిషి యొక్క అతని యొక్క క్యారెక్టర్ని అంచనా వేయొచ్చు. ఆలోచనల ద్వారా స్వభావం రూపుదిద్దుకుంటుంది. అంటే ఏ వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో దాన్ని బట్టే అతని స్వభావం రూపుదిద్దుకుంటుంది. అలాగే ధర్మాల పైన అంటే మన సొసైటీలో కనిపించే మనం అనుకునే ధర్మాలు ఏంటంటే మరి ప్రేమ, న్యాయం, దయ ఇలా మొదలైన లక్షణాలన్నీ కూడా మనం ప్రతి ఉదయం కొన్ని నిమిషాల పాటు ఉద్దేశపూర్వకంగా దృష్టి పెట్టడం ద్వారా అంటే మనం జనరల్ గా మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు కానండి, మనం ఎప్పుడైనా ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు మన సమాజంలో ఉన్న ప్రేమ తత్వం గురించి, అలాగే న్యాయం అంటే నీతి నిజాయితీలు, అలాగే దయ అంటే సింపతిగా మనం వాటి మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడు ఈ ఆలోచనలు చివరికి మన యొక్క మనస్సుకి అవి స్వయంచాలక అలవాట్లుగా మారుతాయి. అంటే మనం రోజు కొన్ని యాక్షన్స్ ని మనం అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు అవి మనకి అలవాట్లుగా మారుతాయండి, హ్యాబిట్స్ గా మారుతాయి. అందుకనే మన పెద్దలు చెప్తారు 21 రోజులు 41 రోజులు ఇవన్నిటిని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అవి మన మనసులో ఒక సుస్థిరమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటాయి. అలాగే లోవర్ మెంటల్ అంటే లోవర్ క్యారెక్టర్ ఉన్న అంటే దిగువ స్వభావం యొక్క నియంత్రణ అంటే మన అధో మానసిక లోకాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా, అలాగే అధో మానసిక శరీరాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా నియంత్రించుకోవాలి. అది ఎప్పుడైతే మన నియంత్రణలోకి వచ్చిందో మనం ఉత్తమమైన మార్గం వైపు ఒక మంచి మనస్సుని మనం క్యారెక్టర్ నుంచి మనం సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. అలాగే మనం మరి మానవుడు అనేవాడు ఈ యొక్క జంతు వర్గంలోంచి విడిబడి మరి జన్మించడం జరిగింది. తన జన్మ జంతు వర్గంలోంచి విడిబడి ప్రారంభమైంది. అయితే మరి ఆ జంతుకు సంబంధించిన కొన్ని కోరికలు, ఆ జంతు అలవాట్లు, అభిరుచులు కూడా మనలో ఉండిపోతాయి అన్నమాట అండి. కానీ మనం క్రమశిక్షణతో ఉండడం వల్ల, అలాగే ఉన్నతమైన మనస్సు యొక్క సేవకుడిగా మనం ఉండాలి. ఆ ఉండడం వల్ల క్రమక్రమంగా ఆ లక్షణాలు మనలోంచి తగ్గిపోతాయి అన్నమాట అండి. అలాగే డైలీ లైఫ్, రోజువారీ దినచర్య, అలాగే మరియు సంకల్ప శక్తి అంటే విల్ పవర్. మనం ఎప్పుడు కూడా అంటే మనం చేసే రోజు అంటే మన డైలీ లైఫ్ అన్నమాట. డైలీ లైఫ్ మనం ఎలా లీడ్ చేస్తున్నాం, అలాగే మనలోని విల్ పవర్ అంటే సంకల్ప శక్తిని మనం పెంపొందించుకున్నప్పుడు ఒక స్థిరమైన దినచర్యను మనం ఏర్పాటు చేయడం. అంటే మనందరం కూడా ఉదాహరణకి ఉదయాన్నే లేవడం, అలాగే ధ్యానం కోసం కొంత సమయాన్ని 2 పూట్ల మార్నింగ్ అలాగే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మనం విధిగా ధ్యానం చేయడం. అలాగే మన అలవాట్లు మితాహారం, ముఖ్యంగా అందులో శాకాహారాన్ని మనం తీసుకోవడం, అలాగే మన కోరికలు అవన్నీ నియంత్రించుకొని, కోరికలు తగ్గించుకొని మన శరీరం మనస్సును పాటించేలాగా శిక్షణ ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. అంటే మనం ఒక క్రమశిక్షణలో మన దినచర్యలను ఎప్పుడైతే మనం మార్చుకున్నామో, ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం లేవడం, అలాగే 2 పూట్ల ధ్యానం చేయడానికి కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకొని మనం ఉన్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం అవుతుంది అనమాట అండి. మనం మన యొక్క కోరికల్ని మనం నియంత్రించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే
మన మన కోరికలే మన దుఃఖాలకి, బాధలకి, మన కష్టాలకి అవే మార్గాలు అవుతున్నాయి అనమాట. ఎవరైతే మరి మన ప్రతి వ్యక్తిలోని దురాశని, కోరికల్ని ఎవరైతే తగ్గించుకుంటారో వాళ్ళు మనసు ఎంతో చక్కగా శిక్షణ ఇవ్వబడి, అది నియంత్రించబడి చక్కటి జీవితాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటారు. అలాగే నైతికతతో కూడుకున్న స్వభావం ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను రోజువారీ ఆచరణాత్మక అనువర్తనం ద్వారా మనం నిర్మించబడుతుంది. అలాగే సిద్ధాంతం నుండి చర్యకు వెళ్ళడం అంటే మనం కేవలం సిద్ధాంతాలు చదివి మరి ఇలా ఉండాలి అనుకునే కన్నా మన యొక్క దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో మనం యాక్షన్నెస్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట అండి. అంటే మన యొక్క మాటల కన్నా యాక్షన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అలాగే సేవ మరియు పరోపకారం, మనం సేవలోకి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి ఎప్పుడైతే ఒక ప్రశాంతంగా అహింస మార్గంలో అతను ఎప్పుడైతే ప్రయాణం చేస్తున్నాడో ఆయన తప్పకుండా ఆయన మనస్సు అంతా కూడా ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. ఆ యొక్క ఆనందమైన మనసు నుంచి మరి ఈ సేవాభావం అనేది అంటే పరోపకారం, ఆధ్యాత్మికత అంటే నథింగ్ బట్ పరోపకారం. ఈ పరోపకారం నుండి మనకి ఈ సేవాభావం అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ సేవాభావం నుంచే మనకి ప్రేమతత్వం అనేది ప్రవహిస్తుంది. అలాగే మరి ఇతరుల పట్ల మనం పరోపకారం కలిగి ఉండడం, అలాగే దయ కలిగి వైఖరిని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, మనం డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. అందరికీ మనం అందరి పట్ల మనం దయగా కలిగి ఉండడం, వాళ్ళందరినీ అభిమానించడం, అలాగే మనం మానవత్వం యొక్క హ్యుమానిటీ ప్రాథమికమైన ఐక్యతను గుర్తించడం. అంటే మనుషులందరూ ఒకటే, మనందరూ సమానం, మనందరూ హ్యూమన్స్ అనే భావన మనలో ఉన్నప్పుడు మనలో ఈ యొక్క సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం ఈ యొక్క స్వీయ అభివృద్ధి అనేది ఒక ముఖ్యమైన అంతర్భాగంగా అవుతుందన్నమాట. స్వభావం అనేది ఏంటంటే ఒకరి మానసిక లక్షణాలు మరియు అనేక జీవితాల్లో అభివృద్ధి చెందిన నైతిక ప్రవృత్తులే మొత్తం ఒక వ్యక్తికి ఇప్పుడు ఉన్న స్వభావం వారి స్వంత మునుపటి ఆలోచనలు మరియు చర్యల యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితం. అయితే ఏ వ్యక్తిలో అయితే అందరికీ మనం అందరి పట్ల దయ కలిగి ఉండాలి, కరుణ కలిగి ఉండాలి, అలాగే మనం సేవ చేయాలి, ఈ సమాజానికి ఎవరైతే సేవ చేయాలనే మనం సత్సంకల్పాన్ని కలిగి ఉంటామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ పూర్వం మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనలో ఈ లక్షణాలు ఉండబట్టే మనం ఈ యొక్క సేవాభావం, కరుణ కలిగి ఉండి, దయ కలిగి ఉండి మనం అందరికీ పరోపకారం చేయాలనే సంకల్పం మనలో బయలుదేరుతుందండి. అలాగే మరి ఈ యొక్క మార్పుకి అవకాశం అంటే మనలో ఎప్పుడైతే ఈ రియలైజేషన్, ఈ యొక్క క్యారెక్టర్, మన స్వభావం ఎప్పుడైతే మనలో మారిందో మరి గత చర్యలు పరిమితులను సృష్టించినప్పటికీ అంటే మన లైఫ్ లో ఉన్న ఇదివరకటి సంఘటనలు, చర్యలు, మన యొక్క పరిమితులు అంటే మనకి లిమిటేషన్స్ ఏర్పరిచినప్పటికీ ప్రస్తుత జీవితం మనకి భవిష్యత్తు కోసం కొత్త మంచి అలవాట్లను సృష్టించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. అంటే మనం ప్రతి వ్యక్తి కూడా మంచిగా మారడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఇస్తుందండి. మనం ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్లెస్నెస్ అంటే నిస్వార్థతతో కూడిన స్వభావాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ యొక్క లక్షణాలు అంటే ఆధ్యాత్మిక వృద్ధికి స్వార్థాన్ని తొలగించడం చాలా అవసరం. అంటే ప్రతి థియోసాఫిస్ట్ అలాగే ఎవరైతే ఒక స్పిరిచువల్ మైండ్ కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళలోని స్వార్థాన్ని మనం ఎప్పుడైతే మనం బయటికి తీసేసామో, స్వార్థపూరితంగా మనం ఎప్పుడైతే లేమో అప్పుడు మన యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే స్థితిస్థాపకత మరియు ధైర్యం, మనం ఒక కరేజియస్ గా ఉండాలండి. అలాగే స్థితిస్థాపకత అంటే మనం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి. అంటే మన చుట్టూ జరిగే ఈ చర్యలకి అన్నిటికీ కూడా మనం రెడీగా ఉండాలన్నమాట అండి. అంటే మన చుట్టూ జరిగే చర్యలకి మనం అనుగుణంగా ఉండాలి. అంటే కష్టాలు వచ్చాయని మనం భయపడకూడదు, బాధలు వచ్చాయని మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. వాటిని ధైర్యంగా మనం ఎదుర్కోవాలి. ఎందుకంటే మనం బాధల నుంచి, కష్టాల నుంచి మనం పారిపోవడం మొదలెడితే మనం ఒక విధమైన అధైర్యం మనలో వచ్చి మనం ఆ యొక్క కష్టాల్ని, బాధల్ని ఎప్పటికీ కూడా మనం పరిష్కరించుకోలేమండి. ఎప్పుడైతే మనకి దీన్నే స్థితిస్థాపకత అంటారు. అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ, అంటే మన మనసు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ధైర్యంగా నిలబడాలి. అలాగే సంతోషాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు కూడా అదే ధైర్యం మనలో ఉండాలి. అందుకని అప్పుడు మనం ఏంటంటే మన మనసు ఒక చక్కటి పరిష్కార మార్గాన్ని అలవాటు చేసుకుంటుంది. అలాగే మనం మరి స్వచ్ఛమైన ప్రేమ మరియు కరుణ అంటే మనం ప్యూర్ లవ్ కలిగి ఉండాలి. అలాగే మరి కరుణ, సింపతి కూడా
మనం మన చుట్టూ ఉన్న మన మీద మన చుట్టూ ఉన్న మానవుల పట్ల అలాగే జంతువుల పట్ల అన్నిటి పట్ల మనం కరుణ కలిగి ఉండాలి. అలాగే మనం ఈ ప్రేమ అంటే ఏంటంటే తిరిగి మనం ఏది ఆశించకూడదండి. మనం ఏదైనా ఆశించకుండా ప్రేమ స్థానం నుండి మనం ప్రేమని కొంతమంది నటిస్తారు. అయితే నటించకూడదు. ఇక్కడ మనం ప్రేమ అనేది స్వభావ సిద్ధం. అదొక స్థితి. ఇది బాహ్య మార్పుల మధ్య అంతర్గత సమతుల్యతను కాపాడుతుంది. అంటే మనలోని అంతర్గతంగా ఒక ప్రకృతి ఉంటుంది. అలాగే మన బయట ప్రపంచం కూడా ఒక బాహ్య ప్రపంచం ఉంటుంది. ఈ బాహ్య ప్రకృతిని కూడా రెండింటిని కాపాడుకోవాలి. ఈ రెండింటిని కాపాడుకోవాలంటే మనం మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలి. అలాగే సంకల్ప శక్తి మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నం ద్వారా వ్యక్తులు మానవత్వానికి మెరుగ్గా సేవ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే స్వభావం సృష్టించడంలో ముఖ్య సూత్రాలు అంటే ప్రతి మనిషి యొక్క స్వభావాన్ని మార్చేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి ఈ స్వభావాన్ని మార్చేది ఏంటంటే ఆలోచనలు మన యొక్క స్వభావాన్ని మారుస్తాయి. అలాగే ఈ యొక్క స్వభావాన్ని నిర్మించడానికి కూడా అవి చాలా ప్రాథమిక సాధనాలుగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే సానుకూల పరోపకార ఆలోచనలు ఎంచుకోవడం ద్వారా వ్యక్తులు తమ అంతర్గత స్వభావాన్ని మార్చుకోవచ్చు. ఆ విధంగా మనం ఒక ఉత్తమమైన స్వభావాన్ని మనం నిర్మించుకుంటాం అన్నమాట అండి. అలాగే మరి ఇక్కడతో నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ అని ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందండి. తర్వాత ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ సెకండ్ పార్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, thank you so much, sir. Thank Part 1. We'll go for part 2 after Archana ji says. ఓకే సార్. अर्चना जी का एक छोटा सा परिचय दे दूं। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी और बड़ौदा से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया है। वे एक वित्तीय संस्थान में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रही है और अपने बहुत ही यंग एज में उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है। भारत और अमेरिका में स्कूल, कॉलेज और पेशेवर स्तर पर गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में कई मंचन किए हैं नाटक के, और FTII पुणे में एक कोर्स किया है और वृत्त चित्रों में, कॉर्पोरेट फिल्मों में भी उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। वे इस वक्त त्रिवेणी लॉज में, ज्योति लॉज में एक्टिव हैं। TS त्रिवेणी मीटिंग से जुड़ी हैं। साथ ही जो थियो ज्योति न्यूज चैनल है और थियो ज्योति OTT चैनल है उसमें भी संलग्न है। आइए अर्चना जी, पार्ट 1 आपका हिंदी में कहें। धन्यवाद। धन्यवाद तरल जी। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अब ठीक है? Am I audible enough? Hello? नहीं यार। Am I audible now? No, you are audible but very low voice. Hello? Now you are loud and clear. Thank you. Okay. चरित्र निर्माण की आज बात करेंगे। आज भाग 1, चरित्र निर्माण, एनी बेसेंट और CW लेडबीटर द्वारा लिखित चरित्र निर्माण में ये तर्क दिया गया है कि चरित्र स्थिर नहीं होता, बल्कि सचेत प्रयासों और कई जन्मों के आध्यात्मिक विकास के माध्यम से इसे जानबूझकर ढाला और सुधारा जा सकता है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई है। यह पुस्तक आत्म परिवर्तन के गूढ़ सिद्धांतों और व्यावहारिक तकनीकों का अन्वेषण करती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र को उच्च आध्यात्मिक आदर्शों के साथ संरेखित करना है। थियोसॉफिकल शिक्षकों जैसे एनी बेसेंट जी और CW लेडबीटर जी के अनुसार लक्ष्य यह है कि व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माता बने, स्वार्थी इच्छाओं से दूर होकर मानवता की सेवा की ओर अग्रसर हो। हमारे थियोसॉफी में यानी हमारी ब्रह्म विद्या में चरित्र निर्माण को मानव विकास का केंद्रीय उद्देश्य माना जाता है, जो उच्चतर अमर आत्मा द्वारा व्यक्तित्व के जानबूझकर किए गए परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कई जन्मों में
किसी व्यक्ति के मानसिक और नैतिक पहलुओं के निर्माण, परिष्करण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो अचेतन विकास के सचेत आत्मा नियंत्रण की ओर ले जाता है। तो अब जानते हैं चरित्र निर्माण के मूल सिद्धांत। व्यक्ति और व्यक्तित्व। थियोसॉफी यानी ब्रह्म विद्या उच्च स्तर स्व जैसा अमर अहंकार या व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व उच्च स्तर स्व और व्यक्तित्व जो अव्यक्तित्व यानी अस्थायी, निरंतर, परिवर्तनशील शरीर, निसंवेदना और निम्न स्तर। तो ब्रह्म विद्या उच्चतर स्व और व्यक्तित्व के बीच अंतर करती है। चरित्र वह है जो व्यक्तिगत श्रृंखला के साथ एक व्यक्तित्व के दूसरे व्यक्तित्व में स्थानांतरित होता है। अब जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेक और मजबूत चरित्र बनाना है जो सार्वभौमिक नियमों के अनुसार कार्य करे। एक व्यक्ति सचेतन और निरंतर प्रयास से अपने चरित्र में बदलाव ला सकता है। चरित्र के विकास के तरीके जानते हैं। विचार संवर्धन। चरित्र विचारों से बनता है। हर सुबह कुछ मिनटों के लिए सद्गुणों जैसे प्रेम, न्याय, दया, उन सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से ये विचार धीरे धीरे मन की स्वस्फूर्त आदतें बन जाते हैं। निम्न स्वभाव पर नियंत्रण। अब निम्न स्वभाव यानी पशुवत इच्छाएं या वासनाएं, उनको अनुशासित करके उच्च मन का सेवक बनना आवश्यक है। तीसरा होता है दैनिक दिनचर्या और इच्छा शक्ति। एक नियमित दिनचर्या जैसे कि उठने का समय, ध्यान निर्धारित करने से शरीर को मन के अनुरूप चलना सीखने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि इच्छा के कार्यों को निर्देशित करें। चरित्र के साथ साथ नैतिकता का निर्माण आध्यात्मिक सत्यों के दैनिक व्यावहारिक अनुप्रयोग से होता है। सिद्धांत से कर्म की ओर बढ़ते हैं। सेवा और परोपकार। सेवा और परोपकार का अर्थ है कि दूसरों के प्रति परोपकारी और करुणामय दृष्टिकोण विकसित करना, मानवता की मूलभूत एकता को पहचानना। आत्म विकास का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है मानवता की मूलभूत एकता को पहचानना। चरित्र कई जन्मों में विकसित मानसिक गुणों और नैतिक प्रवृत्तियों का योग है। किसी व्यक्ति का वर्तमान चरित्र उसके पिछले विचारों और कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है। परिवर्तन का अवसर। अतीत के कर्म में सीमाएं में बनते हैं, जबकि वर्तमान जीवन भविष्य के लिए नई और बेहतर आदतें बनाने का अवसर प्रदान करता है। निस्वार्थता सहित चरित्र विकास के गुण देखते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए स्वार्थ का उन्मूलन आवश्यक है। लचीलापन और साहस। चुनौतियों का सामना करने की क्षमता, जिनमें अपने कर्मों से उत्पन्न चुनौतियां भी शामिल हैं, बिना किसी भय के। शुद्ध प्रेम और करुणा। बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए प्रेम भाव से कार्य करना। बाहरी परिवर्तनों के बीच आंतरिक संतुलन बनाए रखना। विचार, इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक प्रयासों द्वारा व्यक्ति को मानवता की बेहतर सेवा करने में सक्षम बनाना। चरित्र निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। अब विचार चरित्र निर्माण के प्राथमिक साधन। सकारात्मक और परोपकारी विचारों को चुनकर व्यक्ति अपने आंतरिक स्वभाव को नया रूप दे सकता है। तो यहाँ भाग 1 समाप्त होता है। मिलते हैं फिर भाग 2 में। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा दीपिका जी से कि वो अपना वीडियो ऑन करें। दीपिका जी वीडियो ऑन करिए प्लीज। दीपिका जी वीडियो ऑन करिए। नहीं, कॉल है।
Yes, sir, I am here. Hello. Hello. Sir, am I audible? You are audible. Go ahead with your part 2 Yeah, sir. and please stay online. Yeah, of course. We are getting some disturbance from there. Just 1 second, sir. Yes, go ahead, go ahead. Yeah, sir. No, your vision is tilted down. Now it is correct. It is correct. Yeah, go ahead. Okay. And now we are going to the part 2. Here, till now we saw how we should be uh, put our efforts to change our present and future. And here we will see like those things only with also our past karma, like in reincarnation and evolution. Character mainly is developed by many lives, allowing for continuous refinement and growth. It offers through spiritual development methods to strengthen the mind and emotions directly and indirectly. And these impact will be uh, results in the quality of one's character. Means whenever our deeds, our habits, and our qualities in oneself will be refined frequently in every stage, then we can have a clean and spiritual reflecting life in future and also in present. It needs some qualities with great practice and great effort, like service, being service oriented means the ultimate purpose of refining one's self character is to serve the world. Understanding that thoughts create mental and astral forms that influence one's environment and others. This is the one of the very crucial point which is affecting, which have a great power to affect one's life and others lives also, which depend on us, which depends on us. So the change, little change in us will give a great impact on others lives also. As we know, a simple small useful and helping quality or work will changes others world and others day, even a day. We already know this point, but everyone knows all these points, most of the points as we discussed now and in previous meetings also. But the main drawback is how much we put effort in daily lives. That is the thing which leads us to move forward with great enlightenment, and also that is the point which objects us from the change, and that decides our actions which comes from our thoughts.
and creates our character. Means the daily character is the combination of daily actions. So it should become habitual actions. All these things are not easy to say. It should have a great courage and brave to accept and reflect in our actions with stability of mind. That is the very important point in this topic. And moving forward, every man should cross and cross all the 7 principles. Means, as we know, the 7 principles in a man. So man should cross that all 7 principles with utilizing the knowledge of human constitution and physical, mental, astral, and manas and psychic planes, all these etc. To consciously improve the lower self. And this will leads us to take a ethical life. Means ethical uh, living steps which aligns our actions with divine laws and spirituality. And here we have to be selflessness. We have to show and we have to think selflessly. Rather than selfishness, we have to choose a better action which does good to us and also to others who are living around us. And all this comes from the single seed thought, which leads to a action. The Annie Besant asserts that a man may change himself intelligently and voluntarily, and may make himself practically what he will within very wide limits. And all this comes by habit control. We have to take the control over our habits and we have to refine them gradually. The current character is the result of past thoughts and actions. Creating deeply ingrained habits, self transformation requires consciousness, repeated effort to break these old habits and establish new ones. Annie Besant also stressed how thoughts create vibrations in the mental and astral bodies, which can be shaped into thought forms that influence oneself and others. High minded thoughts build a noble character, with base thoughts erode it. And to take all these qualities in order, we have to show some discipline. Means discipline in our lower nature. She also emphasizes controlling the desire body, which is called passionate and which produces the passionate practical techniques. She advises setting definite rules for daily behavior, such as fixing a specific time to rise and to strengthen the will. And how reincarnation and karma will influence. She links that creation of character to spiritual doctrine of reincarnation, where the soul carries
its developed character from life to life. The discipline of the body by our authors, they advised us to train the body to be a useful servant of the mind through this route, such as uh, a single deed, like practicing single deed, or changing from single habit in us. Then it will change our character and make it stable, more stable. And this deliberate change strives us to strives us to change, to attain divinity, and it should be an act with calm deliberation, not on the impulse of passion or emotion. And doing all these duties with mindfulness. Even in the midst of daily chores, one should maintain a higher mental focusing, aiming to align personal development with service of humanity. And this effort should be consciousness, means conscious effort should be shown to follow all these things. The authors also stressed that while current character is the result of past actions like karma, that is the karma which comes along with us in the next lives also, and it will be cleared by our daily habitual actions. So it is not the permanent. That karma is not permanent. We can change our karma with our present actions and thoughts. Building new habits. Resilience is developed by consciously building new mental habits to replace the old ones. It is a process and that requires persistency, hard work, and willpower. And long-term perspective means that resilience is rooted in understanding reincarnation, viewing life as a day in a larger life where efforts now bring future results. And we have to be more stubborn in fearless self examination. That courage is needed to confront one's own flaws and heaving away negative characteristics. Here, all this starts with a thought. That is in this book, it was represented as independence of thought. By Annie Besant's life also, she is suggesting us the courage involves turning away from popular but wrong viewpoints, refusing to compromise with evil, and standing for what is true. If we dare and take that part in our lives or at the time of situations, if we show that braveness to stand over beside the truth, not compromising with the wrong deeds or wrong justice, then it gives a great change in us and to the society where we are living. And it is also called as active struggle. Means courage is depicted as active, not passive, involving a rougher part of the inner struggle to eliminate the lower nature, shifting focus. The text, all these text also encourages
moving from a narrow selfish outlook means which creates a disharmony towards a focus on the welfare of all. And finally, whenever we win ourselves, means we win over our mind, and when the stability comes in us, we easily transform, and that transformation will take a steps forward to be in that divinity forever. So, service as transformation. The authors, they again emphasize channeling mental and physical energies into selfishness actions and selfless actions and service. And we have to show the spirituality in each actions. Means true character development is shown through effect on the world rather than isolated introspection, emphasizing the universal brotherhood. And thank you. This is my whole topic. Thank you all. Please go with your part 2, sir. Unmute yourself. Thank you, sir. Thank you. I'm going to my second part. ఈ యొక్క పునర్జన్మ మరియు మరి పరిణామం అంటే ఎవల్యూషన్, ఈ స్వభావం అనేక జీవితాల్లో మరి అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జీవిలో కూడా ఈ రీఇన్కార్నేషన్ అనేది అలాగే ఎవల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఒక నిరంతర ఒక శుద్ధీకరణ అనమాట. ఇది ఒక ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ అనమాట అండి. అలాగే మరియు ఇది అభివృద్ధిని అనుమతిస్తుంది. ఇది ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ద్వారా మనస్సు మరియు భావోద్వేగాలు బలోపేతం చేయడానికి పద్ధతులను అందిస్తుంది. ఇది ఒకరి స్వభావం యొక్క నాణ్యతను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. అంటే మన దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో మరి ముఖ్యంగా 2 ఫ్యాక్టర్స్ అండి, రీఇన్కార్నేషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ మీద మరి ఆధారపడే ఈ యొక్క సొసైటీ ఉన్నది. అలాగే మరి సేవా ఆధారిత, అంటే మనం సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. ఒకరి స్వభావాన్ని మెరుగుపరచడానికి అంతిమ లక్ష్యం ప్రపంచానికి మెరుగైన సేవ చేయడం. అంటే మన తోటి మానవులందరికీ కూడా మనం సేవాభావాన్ని కలిగి ఉండి మరి సేవ చేయడం ద్వారా మన ఆలోచనలు అలాగే ఒకరి పరిసరాలను మనం ఇతరుల ప్రభావితం చేసే మానసిక మరియు మానసికమైంది అనమాట. అలాగే ఖగోళ రూపాలను సృష్టిస్తాయని అర్థం చేసుకోవడం మనిషి యొక్క 7 సూత్రాలు. అంటే ప్రతి మానవుడు కూడా తన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్, అంటే మానవుని యొక్క స్వస్వరూపంలో మనం 7 శరీరాలను కలిగి ఉంటామండి. అలాగే భౌతిక శరీరం, కామ శరీరం, లోయర్ మెంటల్ బాడీ అండ్ హయ్యర్ మెంటల్ బాడీ, దెన్ బుద్ధి శరీరము, ఆ తర్వాత ఆత్మ, తురియాత్మ అండ్ పరమాత్మ. ఇలాగా మరి మనిషి యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఈ యొక్క 7 సూత్రాల మీద ఆధారపడి ఉందండి. అలాగే మరి దిగువ స్వీయను మనం స్పృహతో మెరుగుపరచడానికి మానవ రాజ్యాంగం, అంటే భౌతిక పరంగా అలాగే ఖగోళ పరంగా మానసికమైన మొదలైన జ్ఞానాన్ని మనం ఉపయోగించడం వల్ల మన లోవర్ మెంటల్ బాడీని మనం సరి చేసుకోవచ్చు. దాని ద్వారా మనం నైతిక జీవనాన్ని మనం సాగించవచ్చు. అలాగే స్వార్థపూరితమైన వాటికంటే దైవిక చట్టాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాలతో ఆధ్యాత్మికమైన చర్యలను లక్ష్యాలతో సమలేఖనం చేయడం, ఆలోచన సృజనాత్మకత శక్తిగా అంటే క్రియేటివిటీ కలిగి ఉండడం. అలాగే అనీ బెసెంట్ మేడం, ఒక వ్యక్తి తనను తాను తెలివిగా మరియు స్వచ్ఛందంగా మార్చుకోగలడని మరియు చాలా విస్తృత పరిమితుల్లో అతను ఆచరణాత్మకంగా ఏమి కోరుకుంటున్నాడో దానిని తయారు చేయగలడని పేర్కొన్నాడు. అంటే ఒక వ్యక్తి ఏదైతే మనం ఆశిస్తున్నామో, ఎటువంటి మన చుట్టూ వాతావరణం ఉండాలనుకుంటున్నామో
అటువంటి వాతావరణాన్ని మనం పొందుతాం. అలాగే ఎటువంటి స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండాలో, మన జీవితాన్ని మనం ఎలా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నామో అటువంటి వాతావరణమే మన చుట్టూ అది కల్పిస్తుందని చెప్పి మేడం అన్నీ బెసెంట్ మేడం చాలా కరెక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా మనకి చెప్పారండి. అలాగే మరి మానవుడు తనను తాను ఒక ఆచరణాత్మకంగా అంటే క్రియాత్మకంగా తన ఆలోచనల్ని తన యొక్క యాక్షన్స్ ద్వారా చేయగలడని పేర్కొన్నాడు. అలాగే అలవాటు నియంత్రణ అంటే మన హ్యాబిట్స్ ని మనం మార్చుకోవడం అనమాట అండి. అయితే ప్రస్తుత స్వభావం గత ఆలోచనలు మరియు చర్యల ఫలితం. అంటే మన ఆలోచనలు మన చర్యలు ఫలితం లోతుగా పాతుకుపోయిన అలవాట్లను సృష్టిస్తుంది. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని అలవాట్లు మనకు ఉంటాయి. ఆ యొక్క అలవాట్లను మరి స్వీయ పరివర్తనకు, ఈ పాత అలవాట్లను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మరియు కొత్త వాటిని స్థాపించడానికి స్పృహతో పదే పదే ప్రయత్నం అవసరం. అంటే మనం ఈ యొక్క పాత అలవాట్లను విడిచిపెట్టి మన కొత్త అలవాట్లను మనం చేసుకోవడానికి మనం పదే పదే ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట అండి. అలా మనం ఈ యొక్క పాత అలవాట్లని మనం వదిలేసి ఈ యొక్క కొత్త అలవాట్లను మనం స్థాపించడానికి స్పృహతో పదే పదే మనం ప్రయత్నం అవసరం. అలాగే బెసెంట్ ఆలోచనలు మానసిక మరియు ఖగోళ శరీరాలతో ప్రకంపనలు ఎలా సృష్టిస్తాయో నొక్కి చెప్పారు. అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలోని అలాగే మన యొక్క ఈ యొక్క శరీరాలన్నిటిలో కూడా మరి ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ప్రకంపనలు అనేవి ఎలా సృష్టించబడతాయో వారు చెప్పారు. వీటిని ఆలోచన రూపాలుగా మార్చవచ్చు. అది తనను మరియు ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి మేడం అన్నీ బెసెంట్ గారు రాసిన థాట్ ఫార్మ్స్ అనే బుక్ లోని ఈ యొక్క ఆలోచనల గురించి, థాట్ పవర్, ఎనర్జీ గురించి చాలా చక్కగా మనకి విశదీకరించారు. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన రూపాలలోనే ఇతరుల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఉన్నతమైన ఆలోచనలు గొప్ప స్వభావాన్ని నిర్మిస్తాయి. మనం ఎప్పుడైతే మన ఆలోచనలు ఉత్తమంగా ఉన్నాయో మనం చక్కటి హయ్యర్ మెంటల్ బాడీ మనకి ఏర్పడుతుంది. అలాగే మరి ఆధార ఆలోచనలు నాశనం చేస్తాయి. మనం ఎప్పుడైతే ఒకళ్ళ ఆలోచనలు మనం ఇమిటేషన్ చేయడం వల్ల, మనం ఇతరుల ఆలోచనల మీద ఆధారపడి ఉండడం వల్ల అవి మన యొక్క జీవితాలని అవి కొంచెం దెబ్బతీస్తాయి అనమాట అండి. మన ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా కార్యాలుగా మారుతాయి. అలాగే మన కార్యాలే మన అలవాట్లుగా మారుతాయి. మన అలవాట్లే ఒక స్వభావంగా అంటే మనకి ఒక క్యారెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ యొక్క క్యారెక్టర్, ఈ స్వభావమే మన యొక్క ఆలోచన సరళిని మారుస్తుంది. అలాగే ఈ ఆలోచన సరళి మన లక్ష్యం వైపు తీసుకెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఒక లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నామో అది మనల్ని మానవ గమ్యం వైపు అది చేరుస్తుంది. దిగువ స్వభావం యొక్క క్రమశిక్షణ అన్నీ బెసెంట్ కోరిక శరీరాన్ని అంటే మన యొక్క కామ శరీరాన్ని నియంత్రించడాన్ని నొక్కి చెప్పారు. దిగువ స్వభావాన్ని మనసు యొక్క ఉపయోగకరమైన సేవకుడిగా మార్చడం ద్వారా, అలాగే ఆచరణాత్మక పద్ధతులు ఆమె ప్రతిరోజు ప్రవర్తన కోసం ఖచ్చితమైన నియమాలను ఏర్పాటు చేయమని సలహా ఇస్తుంది. అంటే మనం ప్రతిరోజు కూడా మన యొక్క పద్ధతుల్ని ఒకే సమయానికి ఒకే టైంకి మనం దాన్ని ఆచరించడం, అలాగే ఒక నిర్దిష్ట సమయానికి నిర్ణయించడం, సంకల్పాన్ని మనం బలోపేతం చేయడం. అంటే మనలో ఎప్పుడైతే విల్ పవర్ పెరిగిందో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిటేషన్ చేస్తాం, రోజుకి 2 సార్లు ఖచ్చితంగా ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి చేయాలని మనం మన యొక్క ఆచరణాత్మక పద్ధతులు అంటే మన క్రియాశీలకమైన పద్ధతులన్నింటినీ కూడా మనం మార్చుకోవాలి. అలాగే మరి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పునర్జన్మ మరియు కర్మ. ది లా వల్ల అలాగే లా ఆఫ్ కర్మ ద్వారా అతను డెవలప్మెంట్ జరగడం జరుగుతుంది అనమాట. అభివృద్ధి చెందుతాడు. శరీరం యొక్క క్రమశిక్షణ, మన శరీరం కూడా చాలా క్రమశిక్షణగా ఉండాలి. రచయితలు శరీరాన్ని ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో మేల్కొనడం వంటి దినచర్యల ద్వారా మనసు యొక్క ఉపయోగకరమైన సేవకుడిగా శిక్షణ ఇవ్వమని సలహా ఇస్తారు. అంటే మన మనస్సుకి మన శరీరం ఒక సేవకుడిగా, అంటే మన మనసు ఉపయోగకరమైన సేవకుడిగా, అంటే ఆ మనసుకి బానిసగా కాకుండా ఒక ఉపయోగకరమైన సేవకుడిగా ఉండాలని చెప్పి సలహా ఇచ్చారు. అలాగే ఉద్దేశపూర్వక మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, అంటే మనలో రియలైజేషన్ కలిగినప్పుడు, మనం మార్పుకి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఒకరు ప్రశాంతమైన ఆలోచనలో వ్యవహరించాలి. అంటే మన ఆలోచన స్థితి, మన ఆలోచన ప్రభావం అంతా కూడా చాలా ప్రశాంతంగా మనం కొనసాగించాలి.
అభిరుచి లేదా భావోద్వేగం యొక్క ప్రేరణపై కాదు. అంటే మనం మన యొక్క ఉద్రేకపూర్వమైన స్వభావం మీద మరి ఆధారపడి ఉండకూడదండి. అలాగే రోజువారీ జీవితంలో మరి మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే మనం సంతృప్తిగా ఉండడం, రోజువారీ పనుల మధ్యలో కూడా ఒకరు ఉన్నతమైన మానసిక దృష్టిని కొనసాగించాలి. అంటే మనకి రోజు మన దినచర్యల్లో డైలీ లైఫ్ లో అనేకమైన పనులు ఉంటాయి. ఆ పనులన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి మన వ్యక్తిగత అభివృద్ధిని మానవ సేవతో సమలేఖనం అంటే దాంతో బ్యాలెన్స్ చేయాలి, సమతుల్యం చేసి మనం దానిని మన లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. అలాగే స్పృహతో కూడిన ప్రయత్నం. మన రచయితలు అంటే ఈ యొక్క డాక్టర్ అనీ బెసెంట్ అండ్ C.W. లెడ్బీటర్ మనకి ఏం చెప్పారంటే ప్రస్తుత స్వభావం గత చర్యల మరియు అలవాట్ల ఫలితంగా అయినప్పటికీ అది శాశ్వతం కాదని వాదిస్తున్నారు. కొత్త అలవాట్లను నిర్మించడం అంటే మనలో ఉన్న పాత అలవాట్లను మనం వదిలేసినప్పుడే మనకి ఈ యొక్క కొత్త అలవాట్లు స్పృహతో నిర్మించడం ద్వారా స్థితిస్థాపకత అంటే మన మనసులోని ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దీనిని నిరంతరంగా కష్టపడి పనిచేయడం అవసరం. అలాగే దూరదృష్టి కలిగి ఉండడం అంటే మనం ముందుగా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం పునర్జన్మను అర్థం చేసుకోవడంలో స్థితిస్థాపకత పాతుకుపోయిందని మన ఈ యొక్క బుక్ సూచిస్తుంది. అలా ఈ పుస్తకం ఈ గ్రంథం సూచిస్తుంది. అలాగే జీవితాన్ని పెద్ద జీవితంలో రోజుగా చూడటం, ఇక్కడ ఇప్పుడు చేసే ప్రయత్నాలు భవిష్యత్తు ఫలితాలనే తేలుస్తాయి. నిర్భయమైన స్వీయ పరిశీలన అంటే సెల్ఫ్ ఎనాలిసిస్, భయం లేకుండా మనల్ని మనం విశ్లేషణ చేసుకోవాలి. ఒకరి స్వంత లోపాలను మరి ఎదుర్కొనడానికి మరియు ప్రతికూల లక్షణాలను చెక్కు చెదరకుండా చేయడానికి ధైర్యం అవసరమని ఈ యొక్క గ్రంథం సూచిస్తుంది. అలాగే ఆలోచన యొక్క స్వతంత్రం అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్. బెసెంట్ జీవితంలో ఉదాహరించినట్లుగా ఒక స్వేచ్ఛాయుత, ఒక క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ అంటే ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ లో మనం స్వేచ్ఛగా ఉంటాము, అలాగే ఒక క్రమశిక్షణలో ఉంటాము. ఒక క్రమశిక్షణలో ఫ్రీడమ్. ఈ ధైర్యంలో ప్రసిద్ధమైన కానీ తప్పు అభిప్రాయాల నుండి వైదొలగడం, చెడుతో రాజీ పడడానికి నిరాకరించడం మరియు నిజమైన వాటి కోసం నిలబడటం ఉంటుంది. మనం ధైర్యంగా వీటిని మనం ఎదుర్కొని మన యొక్క సమస్యల నుంచి బయటపడాలండి. అలాగే చురుకైన పోరాటం. ఎందుకంటే మనం చాలా వైబ్రెంట్ గా మనం ఫైట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ధైర్యం నిష్క్రియంగా కాకుండా చురుకుగా చిత్రీకరించబడింది. దిగువ స్వభావాన్ని తొలగించడానికి లోపలి పోరాటాలలో కఠినమైన భాగం ఉంటుంది. దృష్టిని మార్చడం అంటే మన యొక్క వెంటనే మన యొక్క ఆలోచనల్ని ఆఫ్ చేసుకోకుండా అవి నేరోగా అంటే స్వార్థపూరితమైనవి కాకుండా మంచి దృక్పథంతో మనం ఉండాలి. అలాగే మరి అందరి సంక్షేమం అంటే అందరు వెల్ఫేర్ ఆలోచించి దృష్టి పెట్టడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. సేవ పరివర్తనగా రచయితలు మానసిక మరియు శారీరక శక్తులను నిస్వార్థ చర్యలు మరియు సేవల్లోకి మళ్లించడంపై నొక్కి చెప్తున్నారు. చర్యల్లో ఆధ్యాత్మికత. నిజమైన స్వభావం అభివృద్ధి ఒంటరిగా ఆత్మ పరిశీలన కంటే అంటే సెల్ఫ్ ఎనాలిసిస్ అంటే మన యొక్క స్వీయ పరిశీలన కంటే ప్రపంచంపై ప్రభావం చూపబడుతుంది. అలాగే సార్వత్రిక సోదర భావంపై నొక్కి చెబుతుంది. మనం ఈ యొక్క ఉత్తమమైన స్వభావాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి మన బ్రదర్హుడ్నెస్ అంటే విశ్వ మానవ సోదర తత్వం మనకి బాగా సహాయపడుతుందని ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగిందండి. అలాగే ఐ కంప్లీటెడ్ మై సెకండ్ పార్ట్ ఆల్సో whole talk. Thank you very much. Thank you, sir. Part 2. Yes. थैंक तो अब हम जाते हैं भाग 2 की तरफ। पुनर्जन्म और विकास। चरित्र का विकास कई जन्मों में होता है, जिससे निरंतर परिष्करण और विकास संभव होता है। यह आध्यात्मिक विकास के माध्यम से मन और भावनाओं को मजबूत करने के तरीके प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर व्यक्ति के चरित्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सेवा भाव। अपने चरित्र को निखारने का अंतिम उद्देश्य विश्व की बेहतर सेवा करना है। यह समझना कि विचार मानसिक और सूक्ष्म रूप बनाते हैं,
जो व्यक्ति के परिवेश और दूसरों को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के 7 सिद्धांत मानव संरचना के, जैसे शारीरिक, सूक्ष्म, मानसिक आदि, वो मानव संरचना के ज्ञान का उपयोग करके सचेत रूप से अपने निम्न विश्व को सुधारना। नैतिक जीवन कार्यों को दैवी या नियमों और आध्यात्मिक उद्देश्यों के अनुरूप करना, न कि स्वार्थ उद्देश्यों के अनुरूप। विचार सृजनात्मक शक्ति के रूप में हो। बेसेंट जी का कहना है कि मनुष्य स्वयं को बुद्धिमानी और स्वेच्छा से बदल सकता है और बहुत व्यापक सीमाओं के भीतर स्वयं को व्यावहारिक रूप से वो बना सकता है जो वो खुद बनना चाहता है। अब आते हैं आदत नियंत्रण पर। वर्तमान चरित्र अतीत के विचारों और कार्यों का परिणाम है, जो गहरी जड़ें जमा चुकी आदतों का निर्माण करती हैं। आत्म परिवर्तन के लिए इन पुरानी आदतों को तोड़ने और नई आदतों को स्थापित करने के लिए सचेत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। एनी बेसेंट ने इस बात पर जोर दिया है कि विचार मानसिक और सूक्ष्म शरीरों में कंपन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें विचार रूप यानी थॉट फॉर्म्स में ढाला जा सकता है, जो स्वयं और दूसरों को प्रभावित करते हैं। उच्च विचार एक नेक चरित्र का निर्माण करता है, जबकि निम्न विचार इसे नष्ट कर देता है। निम्न स्वभाव का अनुशासन। एनी बेसेंट कहती हैं कि इच्छा शरीर, जो अपना भावुक स्वभाव है, उसको नियंत्रित करने पर वे जोर देती हैं। वे कहती हैं कि निम्न स्वभाव को मन का उपयोगी सेवक बनाकर रखे। व्यावहारिक तकनीकें। वे यानी एनी बेसेंट जी दैनिक व्यवहार के लिए निश्चित नियम बनाने की सलाह देती हैं, जैसे कि उठने का एक निश्चित समय तय करना, ताकि इच्छा शक्ति मजबूत हो सके। पुनर्जन्म और कर्म। ये चरित्र निर्माण को पुनर्जन्म के आध्यात्मिक सिद्धांत से जोड़ती है, जहां आत्मा अपने विकसित चरित्र को एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाती है। अब चलते हैं शरीर का अनुशासन। लेखक यानी एनी बेसेंट जी और लेडबीटर जी कहते हैं कि नियमित दिनचर्या, जैसे कि एक निश्चित समय पर जागना, इसके माध्यम से शरीर को मन का उपयोगी सेवक बनने के लिए प्रशिक्षित करने की सलाह देते हैं। जो भी बदलाव करें, सोच समझकर बदलाव करें। जब बदलाव का प्रयास किया जाए तो शांत और सोच समझकर कार्य करना चाहिए, न कि आवेग या भावनाओं के आवेग में आकर। अब बोलते हैं दैनिक जीवन में जागरूकता। दैनिक कार्यों के बीच भी व्यक्ति को उच्चतर मानसिक एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत विकास को मानवता की सेवा के साथ जोड़ना हो। सचेत प्रयास करने चाहिए। इन दोनों लेखकों का तर्क यह है कि यद्यपि वर्तमान चरित्र अतीत के कर्मों और आदतों का परिणाम है, तो वो स्थायी नहीं है। नई आदतें बनाना, लचीलापन, पुरानी आदतों को बदलने के लिए जानबूझकर नई मानसिक आदतें बनाने से विकसित होगा। लचीलापन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए निरंतर कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य। पाठ में ये संकेत मिलता है कि लचीलापन पुनर्जन्म को समझने के लिए निहित है। जीवन को एक व्यापक जीवन के एक दिन के रूप में देखना, जहां वर्तमान प्रयास भविष्य में परिणाम लाते हैं। नीडर आत्म परीक्षण। ये पाठ ये सुझाव देता है कि अपनी कमियों का सामना करने और नकारात्मक विशेषताओं को दूर करने के लिए एक साहस की आवश्यकता होती है, जो हमको अपने साहस रखना पड़ेगा। विचार की स्वतंत्रता। बेसेंट जी के जीवन के उदाहरण के तौर पे इस साहस में लोकप्रिय लेकिन गलत दृष्टिकोणों से मुंह मोड़ लेना,
बुराई से समझौता करने से इनकार करना और सत्य के लिए खड़ा होना शामिल है। सक्रिय संघर्ष साहस को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप में दर्शाया गया है, जिसमें निम्न स्वभाव को समाप्त करने के लिए आंतरिक संघर्ष का एक कठिन हिस्सा शामिल है। ध्यान केंद्रित करना, ये पाठ संकीर्ण स्वार्थी दृष्टिकोण जो असामंजस्य पैदा करता है उससे हटकर सभी के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेवा ही रूपांतरण है। लेखक मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को निस्वार्थ कार्य और सेवा में लगाने पर जोर देते हैं। कर्म में आध्यात्मिकता, सच्चे चरित्र के विकास को एकांत आत्मनिरीक्षण के बजाय विश्व पर प्रभाव के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें सार्वभौमिक बंधुत्व पर बल दिया गया है। तो यही पार्ट 2 समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंच खुला है। पहले तीनों वक्ताओं में से अगर किसी को कुछ कहना है, एनीबडी फ्रॉम द स्पीकर्स वुड लाइक टू से समथिंग, so they can add to this, especially Priyanka ji, since you have written this, if you wish to go ahead. Otherwise, then Yes, sir. I want to tell something. please words. Okay, sir. To create our character, a simple statement or table by Dr. Annie Besant. That is very simple. Our thought becomes action, and the action becomes habit, and our habit becomes character. Character becomes attitude, and attitude becomes goal. Goal becomes humanity. That's my opinion, sir. Thank you very much. Most welcome, sir. Yes, Thank Deepika ji, you wish to add something? Deepika? Yes, sir. Hello. Actually, this is a very sensitive topic in my opinion. Yeah. Because it is also hard to explain. It is having both the contents like physical, and we have to uh, experience by mentally also. So I think everyone is clear to the topic that we took today. And my just one line is just be conscious while you are selecting your next step through your thought and awareness, which leads us to have a great result, and it influence others also. That is my last line today to add. Thank you. Thank you so much, Deepika ji. हाँ, अर्चना जी, प्लीज ऐड ऑन समथिंग, कुछ ऐड करिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं। अर्चना जी। Ji, thank you, Deepika, for selecting such a lovely topic. And I would rather it is lots of internalization and going through the introspection, because when you read, it sounds very simple, but then it's very thought-provoking. So each and every word, whatever you have said, in such precise way, you have taken out from the zest from the book and the chapter. I'm so thankful and grateful that I got the opportunity to do it in Hindi and internalize it also. Hope it helps others like it has helped me. Thank you so much, Deepika. And thank you, Gopala ji. Thank you so much, ma'am. Madam. Thank you so much. Three speakers here. Mr. Dev, you would like to add something? आप बोलना चाहेंगे देव जी? I would like to just say that the takeaway for me from this session was the importance of thought, how conscious thought, persistence thought can, again, as Mr. Kotera said, right, thought creates right action, creates right habit, then it becomes your second nature, and then that's how you progress. So you have to be persistent with being conscious about your thoughts, and that is my takeaway from today.
Very good. That's wonderful. And I would like to add this के creating character हम लोग बना सकते हैं और एक हमारा अपने कैरेक्टर को एक शेप दे सकते हैं थ्रू वेरियस avenues and various points which you mentioned, Deepika ji, is really wonderful and it will definitely help. Thank you for bringing out such wonderful subjects. Thank you to all of you who are present. Some of them have gone for this Masonic meeting because it is there today online from India. So many of our viewers have gone there. But anyway, let us see it on YouTube. Thank you. Okay, so that's a wonderful evening. Archana ji, please go ahead with the Shanti Mantra. प्रवीण जी, राज जी, लक्ष्मी जी और हंसया बहन ने उधर लिखा है कि तीनों स्पीकर्स को बहुत बहुत बधाई. प्लीज गो अहेड अर्चना जी. सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you all of you once again. And Thank next, you, sir. please tune in. It's a holy special. We'll be having music plus theosophical messaging songs and lots of new things, surprises for you. So please join on next Tuesday, 6th. Thank you. Yeah, Okay. thank you, sir. Bye. Thank you.